Now let us discuss about pulse modulation. ముందు పల్స్ మాడ్యులేషన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి, మాడ్యులేషన్లో ఎన్ని టైప్స్, ఆ టైప్స్లో మనం ఏ టైప్ గురించి యూనిట్లో నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏమైనా మెసేజ్ సిగ్నల్ని సెండ్ చేస్తాము, దాన్ని మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటాము. అది రిసీవర్ వరకు వెళ్దు సమ్ నాయిసెస్ వల్ల అలాగా. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ని no frequency signal, carrier signal is also called as no frequency signal and high frequency signal. దీన్ని యాడ్ చేస్తాము మెసేజ్ సిగ్నల్కి. క్యారెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి, యాంప్లిట్యూడ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫేస్. దీన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మాడ్యులేషన్ వల్ల మనం ఇచ్చిన మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది అవుట్పుట్కి ఎలా ఇచ్చామో అలా వెళ్తుంది. సో అందుకని మాడ్యులేషన్ యూస్ చేస్తాము. ఈ మాడ్యులేషన్లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైపు కంటిన్యూస్ వేవ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఈజ్ పల్స్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్. ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ వేవ్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types and the first type is amplitude modulation and then is angle modulation. In first unit in AC we discuss about amplitude modulation of DSBSC, and the next unit, second unit, we are already discussing about AM DSBSC, AM SSBSC, AM VSBSC. In this fifth unit, now we are discussing about this pulse modulation. In this pulse modulation again divided into 2 types, pulse analog modulation, pulse digital modulation. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ వేవ్ మాడ్యులేషన్లో క్యారియర్ సిగ్నల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ కంటిన్యూస్గా ఉన్నాయి చూడండి. కానీ పల్స్ డిజిటల్కి వచ్చేటప్పటికి 2 cases. క్యారియర్ అనేది పల్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్కి పల్స్ డిజిటల్కి. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెసేజ్ సిగ్నల్. పల్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్కి మెసేజ్ సిగ్నల్ కంటిన్యూస్గా అనలాగ్గా ఉంటుంది, అండ్ పల్స్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్కి మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది పల్స్గా ఉంటుంది. సో అర్థమైందా డిఫరెన్స్? పల్స్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్లో 2 types. దేని మీద? క్యారియర్ సేమ్ 2 typesకి, కానీ మెసేజ్ సిగ్నల్ మీద బేస్ చేసుకొని అగైన్ పల్స్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types and the 2 types are pulse analog modulation, pulse digital modulation. In this you are discussing about pulse analog modulation only. What is pulse analog modulation? In this carrier signal is digitals and message signal is in the form of analog. That is the difference. And again angle modulation is divided into phase modulation and frequency modulation. These 2 types are already studied in unit 3. And the next analog pulse. Now we are discussing about pulse analog modulation in this unit. And again pulse analog modulation is divided into 3 types. And the first type is pulse analog modulation, also called as PAM, and the next is pulse duration modulation or pulse width modulation. It is called as PWM, and the last one is pulse position modulation. This is PPM. Here what I already told above is I represented here with the diagrams. I hope you clearly understand this. What I explained up to now I represented in words here. Pulse modulation is divided into analog and digital. Now we are discussing about analog. Analog modulation techniques are mainly classified into pulse amplitude modulation and pulse duration modulation, or pulse duration modulation also called as pulse width modulation, and the last one is pulse position modulation. Next.